Welcome to the Oracle Cloud Platform Virtual Summit Banking on Data. My name is Maximo Diaz-Blanco, and I am a Vice President of Oracle Financial Services Industry Strategy Group. It is almost inevitable to start any conversation today without making a reference to the pandemic. The financial services industry is immersed in a profound transformation to adapt their business operations to be able to serve their customers remotely, while still providing key financial support at a very difficult time and challenging time for all of us. Our goal today is to share with you the unique business insights and technology innovations that are helping our customers navigate the social and economic conditions driven by the global pandemic. Hey, I'd like to introduce our three panelists today. Let me start with Vijay Krishna, Senior Vice President at MasterCard. Our second panelist, Tim Walsh, Principal at 딜로이트 Consulting. And then we also have the pleasure of having Eric Probst, Senior Manager for Fraud Prevention at Certegy Payment Solutions. Thank you very much for joining us, guys. Great to have you. So, Vijay, tell us a bit more about your role at MasterCard. Firstly, thank you so much to Oracle and to yourself for inviting me to this conference. I'm delighted to be here today and along with my fellow panelists, Eric and Tim. In my role in MasterCard, I lead the product management function for MasterCard Send. And MasterCard Send is a real-time peer-to-peer and account-to-account digital payment solution. My team is responsible for the product strategy and the commercialization of the Send business, which really means that we are working with our government partners, our banks, acquirers, digital customers, and fintechs to drive real day-to-day use cases like P2P transactions or disbursements, and giving people a very safe and secure real-time payment option. So that's what my business does. Thank you, Vijay. I'm really excited to hear about MasterCard insights, and I look forward to hear more about that throughout the panel. So, Tim, tell us about your role at 딜로이트. Thank you, Maximo. As you said, I am a principal in 딜로이트 Consulting's banking and capital markets practice. And what that means is I spend all my time with U.S. and global financial institutions on a number of their large strategic programs. Now, that could cover everything from compliance programs and tax programs, all the way through large-scale front, middle, and back office transformations using technology and artificial intelligence and other forms of innovation. So I'm really excited about where the industry is and really excited to share my observations with this audience. That sounds great, Tim. I really look forward to hearing more about your insights in talking to all of those large financial institutions. Really look forward to that. Hey, Eric, tell us a bit more about your role at Certegy Payment Solutions. Well, Maximo, I am a Senior Manager in the Risk Analytics and Fraud Prevention Department with Certegy Payment Solutions. We are primarily right now a check processing company, but we do payment processing. I've been working in the risk department and preventing fraud now for 15 years. Excellent. Thanks again. Great to have you on the panel. Now, if you're okay, let's get started. Vijay, let me start with MasterCard. When COVID-19 hit, financial service organizations around the world struggled, but also made a huge effort to adapt to help people get access to their financial resources and get access to their money. What was the biggest challenge that MasterCard faced during the crisis, and how did you overcome that challenge? Yeah, I mean, the crisis was tough for everyone. But let me start with the positive aspect of what we saw from the crisis from a payments industry perspective. One of the few positive aspects was the fact that this pandemic actually led to an acceleration of previous trends that we saw in terms of conversion from physical payments like cash and checks to digital forms of payments, which is always safer, etc. And that entire adoption actually got compressed into months versus years that we were expecting, right? So as a result, what we've seen is that there is a considerable number of people who are using their contactless cards to pay for groceries, for instance, which is day-to-day behavior.
And there's a lot more of e-commerce, right? And as we see these trends and we are looking at these trends, we are also seeing that it's becoming very sticky behavior. So 7 out of 10 people that we surveyed in the recent past said that they expect to use a contactless payment card this year, right? So this is good trends. This is important for us from a payments industry perspective, where the ancillary benefit is that we're driving out cash and checks that really kind of are a drag on the system in a lot of ways. But on the flip side of it, we also actually saw an uptick in terms of fraud, right? And what happened was, as people went more online, a lot of people were actually using digital payments for the first time. And fraudsters, were looking at opportunities to take advantage of all of the chaos around, and they were preying on people's anxieties. And I think that's where, we realized very early in this pandemic that as these positive trends emerged, we had to step in and kind of, play a part as a network. And we did a few things just to kind of mitigate this trend. We in the US, for instance, we committed to $250 million of funding for small businesses for financial security. We enhanced and rolled out more of our financial crime solutions and identity verification solutions. But also very importantly, we used our data to help support governments globally to, again, give them insights and for, financial crime solutions, et cetera, that would help them in their rollout of, the aid that they were giving out. So this was how we stepped in to kind of mitigate the fraud that was coming in. The other trend that we saw, which was very early in the pandemic, where we, our public sector teams and MasterCard were reaching out to our, state and local government partners, was that they were finding it really difficult to disburse funds to the people in need. So they had access to funds, but they weren't able to disburse of it in an efficient fashion or in a timely fashion. They were just not set up for it. And that's where we actually kind of looked at partners like Oracle, and we quickly came together to create solutions that we heard real time from our public sector partners that they were direly in need of. And that's where, we kind of created this core solution, which today we call Civic Assist. That's great. Tell us a bit more about the collaboration that you worked on with Oracle during the pandemic. Primarily, I think what I really find exciting is that two organizations, really big organizations, came together selflessly, to my mind, right? And it was really, with a common purpose and with a tremendous sense of urgency. And I think I can kind of talk about the timelines that we worked with. But it all started with a phone call on a late Friday evening from the city of Los Angeles, the mayor's office. They had created a fund that they wanted to disburse to people who were impacted by the pandemic. And they were, as soon as they announced the program, they were absolutely overwhelmed by the number of applicants. And they had no way. I mean, they had a few people in the back office, ready to kind of look at these applications, but they had no, processes in place to take this deluge of applications. And they reached out to MasterCard and said, "Can you help us?" That fateful Friday evening, we also then reached out to our partners in Oracle and said, "Hey, listen, can we get together and help them?" And there we actually started, the process of creating what we call Civic Assist today. And in a nutshell, it's a modular kind of solution that we've created, a platform where Oracle has come in with its strengths, which is really a lot of the front end pieces where you can, there is an application process, there is an eligibility process, there is an entire back office function that allows for decision making offline, for a document upload process. So all of that Oracle does really, really well is what Oracle brought to the table. And what MasterCard does well is to really provide the last leg in terms of how to pay that, funds out. And where, we actually use MasterCard Send, which is our real-time payments network, which allows for immediate disbursement of funds to people's accounts directly. And knowing the demographic that we were working with, we also added a MasterCard prepaid card, which could be a virtual or a physical prepaid card, as an option for the recipient. So what we ended up doing in a matter of 4 weeks, which was really actually, I believe, 4 weeks, where we put this entire end-to-end solution, the mayor's office was delighted. They managed to actually impact 100,000 people, disburse $36 million of funds in a span of 3 weeks, right? And there was born a joint solution from two organizations that were kind of, working independently, but then came together for this joint cause. That's a great story, Vijay. Thanks a lot. I'm so proud and thrilled about this collaboration with MasterCard. Now, Tim, let me ask you the same question. As you said, you meet with some of the largest
financial services organizations in North America, and for that matter, right, some of the largest in the world. What were the biggest challenges that Deloitte's clients faced during the crisis, and how did you help them overcome these challenges? Obviously, the last 18 months has been very interesting for Deloitte's clients and for Deloitte ourselves. We had situations where whole operations had to go virtual overnight, and in some cases, these were operations that were used to that. In other cases, not. We had instances where contact centers had to be moved to people's homes overnight. We had instances where relationship managers that had built their business model around face-to-face interactions had to go to a virtual setting. So the move to virtual was absolutely a big deal. And I would say the other thing that impacted the banking sector is any large bank at any given time has a large number of projects underway, and in many cases those transformative projects were used to people in global innovation centers and project centers, and we had to figure out how to do project work virtually overnight. So there was a lot of disruption without question that occurred, and it occurred in the banking sector, and it occurred cross industry for that matter. What I got, I guess what I've seen is just the amount of innovation over the past 18 months, and just the creativity of our technology providers, the creativity of our clients, the creativity of our firm to rethink, in many cases, how work's done, and how do we really accelerate the move to digital. So I'm going to share a little bit more later, but we had a large disruption about how work was done, but we had an equal amount of innovation and adoption of new ways to do work and the tooling to perform it. No, that's great, team. Thanks for that. That's super insightful. As just like Deloitte, we also work, with some of the largest financial service institutions, oftentimes together, right, Tim? Deloitte and Oracle, and we kind of see some of the same patterns that you described there. So, really excited, and I want to single out a few that you mentioned. The dramatic change and speed of change, right? From face-to-face to digital. You mentioned the projects underway; those didn't stop, right? A number of them continued, operating. And then the third one is, which I really liked as well, is the amount of innovation that we saw through, for the past 18 months. So thanks for that insight. That's great. Eric, how about you? Certegy provides banking authorization and risk management, at scale. In excess of, I believe it's $43 billion, right, in check processing. How do you see the biggest challenges in the past year for you for Certegy Payment Solutions, and how do you deal with that? And Maxwell, it's been quite a year, hasn't it? In our business, what we learned are two things. One, checks are still a vital option for payment. And in the past year, or in 2020, we decisioned over $1 billion in stimulus checks sent out to, Americans. And we also cashed tens of millions of dollars in unemployment checks. We also learned that there is a demand for contactless payment, right? Nobody wants to touch anything anymore. So we developed and currently deploying BankPay, which is an ACH solution used on an app to pay for goods and services at the point of sale. From a risk perspective, this is completely new. Traditional check controls are kind of going by the wayside because this is an ACH. And what we're doing is developing and deploying machine learning, Spatial Studio, and Graph Studio in order to track and link fraud and better protect consumers and our merchants. The challenge is safeguarding the funds being distributed. I read a Wall Street Journal article that speculated 50% of the stimulus funds were stolen. Now, I hope it's not 50%, but we did see a large spike in checks being cashed fraudulently during the pandemic. And the key to preventing this is cooperation. We feel our risk management system, our analytics, and the tools we have would put us in a great position to partner with the federal, state, and local governments, along with merchants, banks, and consumers to protect funds. I mean, think about what we could have done with those funds that were stolen.
Absolutely, Eric. And I think you brought again, two great points, I think resonate with a lot of us, as individuals, as well as with our customers, right? And how we put and channel all of that innovation, right, for the good, of the financial systems and individuals, right? Detecting fraud, again, channeling that innovation, for better use in society. And I think it's a great theme. And I thank you for that insight. So maybe let's change the pace a little bit here, if you're okay, and let's switch to regulation, which is maybe one of those topics that it's always there, right, in the financial services industry. It's very pervasive, and maybe it's one of the few things that didn't change, right, during the pandemic, or maybe it did. What is the impact in this context, in the industry of regulatory change in your organization, and specifically, what are some of the considerations and requirements for regulatory compliance when selecting the right technology? Tim, what is the impact of regulatory changes that Deloitte, from a consulting perspective, you saw, when working with your clients, and their organization over the last 18 months? Absolutely. I think if there's one thing, Maximo, that we know to be true is regulation is constantly changing on a global basis. Quite frankly, as the market evolves and our regulators, look for ways to evolve those frameworks as we go to things like real-time payments, as we go to fully digitized channels, et cetera. So I think it's safe to say that, regulation on a global basis does and will continue to continuously evolve. And I think through that, I think it's safe to say that the industry continues to look for different solutions, different operating models, in different ways to deploy technology and innovation to best enable the organization to both address regulatory requirements and to a degree try to be kind of future-proof for what customers expect as well as regulators expect. And so we continue to see the industry as a whole have a host of programs around the deployment of new technologies and new techniques to meet and exceed regulatory expectations. If it's artificial intelligence in certain areas, if it's using more intelligent, driven workflows and automation in the processes. And then I think lastly is how do we continue to further and further digitize the financial marketplace? So all these really important aspects about, contracts and clients and interactions is digitized in a way that we could, drive a better set of compliance to both, a jurisdictional set of regulations as well as a global set of regulations. So seeing a lot of evolution on the regulatory space and an equal intense focus from institutions on using technology and innovation to meet those regulatory requirements. Yeah, that's a great point, Tim. Thanks for that. As you said, as the businesses have had to accelerate their change and evolution towards digital, the regulators have also had to adapt, as I heard from you, right? Like new measures, new controls, and so the industry as a whole is having to readapt, and technology is actually being part of that strategy as well, adapting to meet those regulations. So great insight, Tim. Thanks for that. Eric, perhaps a slightly different question for you. What insights on security, fraud detection, prevention, using real-time data and analytics can you share again from Certegy perspective? So for us, fraud detection is taking an exciting new direction. The Oracle tools that we have available to us now include machine learning, Spatial Studio, and Graph Studio. Machine learning can help us on multiple levels. It can help us
take out aging attributes in a statistical model, and it can also give us a day-to-day alert of fraudulent patterns. We see us using Spatial Studio to track fraudulent groups graphically, so we don't have to block, the southeast of the country if there's a group in Tampa Bay, for example. It'll let us micro-target those and then kind of track their pattern if they're traveling on the highways and block the stores where they're heading to. And then graph analysis, which can link all this stuff together. So if somebody's using the same address over and over again, we can link that to all the different checks they're using, the bank accounts they're using, and then block that. It's extremely helpful for law enforcement. We have an investigator who works with them, and the link charts are crucial in prosecution. So with these new tools, we anticipate reducing fraud by at least 10%, improving the customer experience by not declining the good people, because remember, we're chasing 5% or less of the population, while 95% of the good people are getting caught up. So we want them to have a good experience while we're blocking the fraud. And I think these new tools will take us there. Yeah, that's a great perspective, Eric, and I thank you again for bringing something which, I think it's we feel very close at Oracle, right? And how we put our technology to use, to the society, right? To drive, again, a safer world, fighting fraud, fighting financial crime, again, to help us, our customers, but also our customers, right? Improve our lives, and through the pandemic as well. So that's great insight. Thanks for that. Tim, let me ask you this last question to you. So COVID-19 has brought, as we've discussed, significant challenge, right? But also great opportunities. We've learned a lot in the face of adversity, through the last 18 months, and especially from a sustainability standpoint. Building a sustainable post-COVID future requires people to innovate, and we're discussing some of that as well, right? In a way that allows us to address those challenges and problems and create new opportunities. From your perspective, what is the future of work look like, Tim, for the financial services industry, and what do current trends mean for today, but also for tomorrow? As we look about, now moving forward, and we've been doing this research for quite some time, we put things in three big buckets. We think about it in terms of work, workforce, and workplace, as we think about kind of the future of work. And as it relates to the type of work, in many cases, we're looking at the individual processes and the jobs that are being done by individuals as we fully digitize certain types of products and services. And some of these products and services go from, kind of intraday processes to real time at any time. We have to look at the kind of work that people are doing, and we have to look for ways to, how can this be effectively done virtually? So as it relates to either operations or transformation. And then the second is how do we use automation to the fullest extent to look at types of work that, quite frankly, I don't think a lot of people generally enjoy doing. And they quite frankly, that doing it manually doesn't keep up with the speed of the economy. So we see things around like manual processes around reconciliations or matching of contracts or other contractual term documents. Like how can we change the work that's done so it's stuff that keeps up with our real-time digital economy and it can be done in a virtual manner. So that's work. When I think about workforce, what are the kinds of skills that we need for individuals to happen, be it if they're in, line relationship managers at the bank, if they're middle back office personnel at the bank, or they're the service providers that partner with the bank. What does that workforce look like as people, as the marketplace evolves? So, we always have, I would say, the traditional skills that you would expect, but we've seen a number of institutions put in place, data analytics and AI academies. We've seen institutions start
training their high quality talent and all their talent from traditional technologies to new methods. I heard Eric mention graph technology and graph data structures. So we're seeing an extension, and then we're also seeing people retrain on how to be effective at connecting to clients, to potential clients, through what has been these kind of interactive virtual sessions as opposed to a face-to-face handshake. And so that's been more about like, what's the workforce? What's the skills do we need for that? And then last thing is workplace. We figured out a way to work virtually. We've decided that there's certain things that are best done still co-located. And so as institutions and their partners bring people back in the office, people aren't going to want to go into the office to sit at a cubicle to do Zoom sessions all day. That's a lot of expense. That's a lot of friction for what is an experience you can get from home. So what is the experience that we need office space to provide to allow people to get more sustained throughput in their client interactions and the projects that they're performing? So we're also thinking for that workplace, what's the workplace of the future? And that's changing dramatically as well. So, and through that, you're seeing the usages of new technologies, new innovations, new collaboration software, and just a host of things. Thanks a lot, Tim. That was really, really insightful. You actually brought up 3 points that I believe are, truly interesting. One, the future of work, the future of the workforce, and the future of workplace. And by the way, I think that we all agree that there's no going back, right? So there's a lot of change coming back, for the future for all of us. Now, with that, let me turn it around with Vijay at MasterCard. So Vijay, what does the future look like at MasterCard? I think the pandemic has changed a lot of ways in where we work, right? Apart from how we work at work, there's also how we are kind of looking at our products and solutions. And the one thing, I think there are a few factors that we figured are important. In day-to-day lives, instant, remote, and digital access to funds has become super critical, right? It's in all of these are important. It's instant, remote, and digital access to funds, right? And these are important to various segments of customers that we work with. It could be small business owners, it could be gig economy workers who are waiting to be paid for the gig work that they've done. It could be government benefits, as we talked about, or just consumers looking to pay each other money, right? Like my daughter's voice coach needed money, and I needed to pay that person because of the lessons that they were conducting over Zoom. So this became an important need for us. And this is something which was very clear was a trend that was here to stay. So what we've done is we've taken a step back, right? We've taken a step back, and our entire product development process now imbibes this. We've kind of taken this entire thing and we've said, how can we integrate this thinking into our designing of our products? So what we are doing is we are designing digital products from ground up with physical card just being an option, right? And that is, kind of a big shift for a company that is called MasterCard, where, a card was a physical manifestation of our products and services. We are also using non-sensitive data for enhancing security. For instance, we tokenize card numbers. So essentially what happens is that when the card is actually put into a merchant's website, that card gets, the card number gets converted into a token, which becomes useless when it's actually compromised. The fraudster cannot do anything with it, and it saves a lot of pain for the merchant. It saves a lot of pain for the consumer, who then, once is at the recipient of a fraudulent transaction, has to now go through the pain of trying to change their credentials everywhere. Then there is this move to rapid, faster or instant payments, as we call it. The ability to send and receive money quickly through any device. It could be your phone, it could be a bank account, it could be any other device. And that's a corporate priority, and that's where my business, MasterCard Send, fits in front and center, right? We are about instant payments. We want to make life easier for people, to give people access to their funds at the earliest, in the most safe and secure fashion that we can. And the last piece of this puzzle to my mind is that, we want to provide choice. We want to make sure that the people who are receiving the funds have the option to choose the payment product that they want to receive those funds on. It's what we call a multi-rail strategy. And like in the case of Civic Assist, as I mentioned, we realized that there was going to be a lot of, underbanked or
unbanked customers who are going to come in to look for that aid, we added the prepaid card as an option for these people to be able to get their access to their funds, right? So that's the kind of thinking that we are kind of making sure that this is definitely a part of how we operate going forward. And we make sure that this choice for the end recipient is integral to any offering that we have. So, finally, I mean, I would just say that making it easier for governments to prioritize CARES funds, bringing immediate assistance to those in need, it really does speak volumes about the power of digital payments and how together we can actually address the digital divide, as we call it. And I think we see ourselves, as well as Oracle, playing a very important part in this process. That sounds really exciting and interesting, Vijay. Thanks a lot for that. I think really exciting times ahead for MasterCard as well. Eric, what's the future look like at Certegy Payment Solutions? What did you see as the next thing that you guys are working on? Well, Maximo, hopefully our future looks bright. We are pivoting in the changing world. People want contactless payments, and we've created and deployed the app, our bank pay service in the app, while maintaining the check business, because as we saw before, checks are still a vital payment option. The new Oracle tools will make it quicker to do analysis and get actionable controls into the system to prevent fraud. And when fraud does get through, we have the link analysis that our investigators can use to work with law enforcement to catch the criminals and recover merchandise. So in the end, hopefully we save us all money. Thanks for that, Eric. And by the way, I think there's a great future ahead as well for Certegy. There's no question in my mind about that as well. And with that, I want to thank our panelists, Vijay Krishna from MasterCard, Tim Walsh from Deloitte, and Eric Probst from Certegy Payment Solutions. You can learn more about Oracle's commitment to helping our customers and our customers' customers to deliver world-class customer value and business impact in a way that drives trust, loyalty, and ultimately growth when you bookmark the financial services industry page that we're sharing over the chat. With Oracle's complete suite of data-driven applications and cloud services for the financial services industry, we can help you rapidly respond to what your customers need while improving your business operations. I'm Maximo Diaz-Blanco, and I thank you for joining us. 안녕하세요. 저는 한국오라클 클라우드 엔지니어링 팀에서 클라우드 아키텍트로 일하고 있는 이수범이라고 합니다. 최근 엔터프라이즈 시장에 클라우드 확산이 본격화되고 있는 것 같습니다. 그러다 보니 클라우드로의 전환은 단순 고민만 하시는 것이 아니라 앞으로 풀어야 할 그러한 숙제로 다가온 것 같은데요. 엔터프라이즈 시장의 핵심 산업인 금융 고객분들께서 오늘 이렇게 귀한 시간을 내주신 것처럼 오늘 이 시간이 앞으로 클라우드 사업을 계획하시는 부분에 조금이라도 도움이 되실 수 있는 시간이 되길 바라면서 제 세션을 시작하도록 하겠습니다. 제 세션은 금융산업의 디지털 전환을 위한 오라클 클라우드의 특장점과 그리고 전략에 대한 내용이고요. 약 30분 정도 진행될 예정입니다. 저희가 같은 공간에 있었더라면 편안한 분위기 조성을 위해서 OCI를 들어보신 분들이 계신지 질문도 드리고 또 농담도 하면서 그렇게 진행을 했을 텐데 혼자 모니터만 보면서 이렇게 말씀을 드리다 보니 좀 어색하긴 합니다. 오늘 드릴 말씀의 OCI는 오라클 클라우드 인프라스트럭쳐입니다. 바로 오라클 클라우드의 브랜드명인데요. 저희는 2세대 클라우드라고 말씀을 드리고 있습니다. 저희가 클라우드 사업에 발여드린 것은 2014년 오피스라는 그러한 브랜드로 시작을 했습니다. 그 시대에 클라우드 사업을 리딩하는 경쟁사들과 동일한 아키텍처였지만 저희가 생각하는 엔터프라이즈 워크로드를 올리기에는 너무나 부족한 점들과 기술의 한계가 있다고 판단이 되었습니다. 그로 인해서 기존의 아키텍처보다 더 진화된 그런 아키텍처로 재설계를 해서 저희는 2018년 OCI라는 그런 브랜드명으로 재론칭을 했습니다.
이것이 바로 OCI의 시작이라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 1세대 클라우드는 단지 오라클 1세대 클라우드만을 말씀을 드리는 것은 아니고요. 가장 일반적인 그런 클라우드 디자인을 말씀을 드리는 것입니다. 이러한 클라우드는 비즈니스 요구사항에 맞게 확장이 용이해야 하고, 그리고 고객이 직접 손쉽게 사용할 수 있어야 하며, 서비스를 사용한 만큼 지불한다라는 그러한 특장점이 있습니다. OCI는 거기에 더해서 금융산업에서 요구되는 부분을 충족하기 위한 다음을 강화하였는데요. 첫 번째, 기존의 아키텍처를 재설계할 때에 보안을 가장 우선시했다라는 점입니다. 두 번째, 고객의 서비스 환경을 최고의 성능으로 유지하기 위한 인프라와 그리고 서비스를 제공합니다. 세 번째, 이러한 클라우드 환경을 굉장히 저렴하게 사용하실 수가 있고요. 또 효율적으로 사용하실 수 있는 그런 정책을 제공하고 있습니다. 이처럼 OCI는 금융산업 서비스 환경을 안정적이며 또 경제적으로 사용하실 수 있는 그러한 든든한 클라우드 환경입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 저희 OCI는 2018년도 서비스를 시작하였는데요. 현재 전 세계에 준비된 리전 현황을 보시면 다음과 같습니다. 30개의 리전이 운영 중인데요. 국내 현황을 보시면 현재 서울 리전이 있고요. 그리고 춘천, 이렇게 2개의 리전으로 구성되어 있습니다. 춘천의 경우는 재해 발생 이력을 보시게 되면 지진, 그리고 태풍 등으로부터 피해가 적다 보니 지리적으로 좀 안전하다라고 분석이 되었는데요. 서울과도 80km 정도 떨어진 그런 위치에 있다 보니 금융산업에서 요구되는 DR 요건을 서울과 춘천 리전을 통해 안전하게 구성하실 수가 있습니다. 앞서 말씀드린 30개 리전에서 저희 OCI는 인프라 레벨인 IaaS, 플랫폼 레벨인 PaaS, 서비스 레벨인 SaaS 영역의 완전한 클라우드 기능을 제공드리고 있습니다. 즉 핵심 인프라 기능부터 데이터를 저장 그리고 또 관리하거나 비즈니스 요구사항에 맞게 분석하고 또 어플리케이션을 개발하며 거버넌스 및 관리 기능에 필요한 다양한 서비스들을 제공드리고 있습니다. 타 CSP 대비 저희 OCI의 핵심적인 차별성을 정리하여 말씀드립니다. 첫 번째, 저희 OCI는 타사 대비 굉장히 저렴한 가격 체계를 가지고 있고요. 클라우드에서는 보통 히든 코스트라고 하죠. 서비스 가격 외에 숨겨진 비용들이 있는데요. 저희는 그러한 것들이 없다 보니 예측 가능한 그러한 가격 체계를 가지고 있습니다. 두 번째, 엔터프라이즈 환경을 지원하기 위해서 2세대 클라우드를 출시했다라고 말씀을 드리는데요. 2세대 클라우드의 아키텍처를 보안을 최우선시해서 디자인했습니다. 그로 인해서 고객은 안전하게 클라우드 환경을 사용하실 수가 있습니다. 세 번째, 네트워크 성능에 악영향을 미칠 수 있는 그러한 근본적인 문제들을 해결하여 빠른 성능을 제공해 드립니다. 또 초고성능의 스토리지와 미션 크리티컬한 업무를 지원하기 위한 엑사데이터 클라우드도 사용하실 수가 있습니다. 크게 이렇게 비용, 보안, 성능 세 가지로 말씀드릴 수가 있는데요. 구체적인 특장점을 다음 페이지에서 이어서 설명드리도록 하겠습니다. 첫 번째, 비용입니다. OCI의 차별화된 그러한 비용을 다음에 표로 정리해 보았는데요. 주요하게 보실 부분들만 제가 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자유로운 컴퓨트와 그리고 메모리를 선택하실 수 있다는 점입니다. 보통 클라우드의 경우는 미리 정해진 서비스 쉐입이 있다 보니 사이징을 할 때 CPU에 맞추거나 또는 메모리에 맞추게 됩니다. 그런데 저희 OCI의 경우는 플렉스한 쉐입을 제공드리고 있다 보니 특정 하나의 자원에 맞추는 것이 아니라 고객이 원하시는 CPU와 메모리로 선택하여서 사용하실 수가 있습니다.
그리고 네트워크 아웃바운드 트래픽에 대해서 비용이 동일한 가격 체계로 저렴하게 제공한다는 그러한 점이 있습니다. 그리고 고객 데이터 센터와 그리고 저희 OCI 리전 간의 전용선을 구성했을 시에 OCI에서 고객 데이터 센터로 나가는 아웃바운드 트래픽에 대한 비용이 없다라는 점이 있습니다. 그리고 오라클 소프트웨어를 OCI에서 사용하는 경우에는 경쟁사의 절반의 비용으로 사용하실 수가 있습니다. 그리고 네트워크 아웃바운드 트래픽에 대한 비용 자체가 특정 구간마다 이렇게 다른 것이 아니라 고정된 저렴한 비용으로 사용하실 수가 있습니다. 그리고 스토리지 IOPS 사용량에 상관없이 저렴한 비용으로 고정된 성능을 제공받으실 수 있습니다. 마지막으로 인터넷 영역으로 나가는 그러한 네트워크 아웃바운드에 대해서 저희는 월 10TB 무료로 제공을 해드리고 있고요. 또 앞서 말씀드린 것처럼 고객 데이터 센터와 저희 OCI 리전 간 전용선을 구성하시게 되는 경우 저희 OCI 리전에서 고객 데이터 센터로 나가는 아웃바운드 트래픽 비용은 받지 않고 있습니다. 이처럼 저희 OCI는 고객 환경을 경제적으로 사용하실 수 있는 다양한 방안을 제공드리고 있습니다. 실제 경쟁사들과의 비용을 비교한 본사 장표인데요. 컴퓨트, 스토리지, 그리고 네트워크, 그리고 데이터베이스. 이러한 모든 서비스 비용이 다 저렴하다는 것들을 해당 표를 통해서 보실 수가 있는데요. 여기서 주목하실 만한 부분은 엔터프라이즈급 스토리지와 그리고 네트워크 비용에서 굉장하게 차이가 있는 것을 보실 수가 있습니다. 먼저 고객 데이터 센터와 저희 OCI 리전 간 원지로 전용선이 구축된 경우에 네트워크 아웃바운드에 대한 비용을 비교한 내용입니다. 1TB 그리고 10TB까지는 크게 차이가 없다는 것을 보실 수가 있는데요. 사실 엔터프라이즈의 워크로드 환경이라고 하면 이렇게 50테라 그리고 100테라까지의 비용을 보실 수밖에 없는데요. 이렇게 수십 배까지 차이가 나는 것을 보실 수가 있습니다. 그리고 스토리지 경우에는 경쟁사는 마치 과거 LTE의 용량을 다 사용하면 3G 환경으로 전환되는 것처럼 일정 수준 사용하게 되면 IOPS의 성능이 확 떨어지게 됩니다. 그런데 저희 OCI의 경우는 정해진 비용으로 고정된 성능을 지속적으로 유지하실 수 있도록 제공을 드리는데요. OCI와 같이 고정 성능을 유지하기 위해서는 경쟁사는 추가 비용을 이렇게 지불해야 합니다. 이처럼 저희 OCI에서 엔터프라이즈 워크로드에서 사용하실 만한 그러한 스토리지와 네트워크의 비용이 왜 이렇게 저렴한지 이해하실 수 있으실 것 같습니다. 다음은 보안입니다. 여기서 보시는 젠1이라고 표현되어 있는 일반 클라우드 디자인은 호스트 위에 서버와 네트워크 가상화 기능을 결합하거나 구성하는 그러한 하이퍼바이저를 사용합니다. 그런데 저희 2세대 클라우드인 OCI는 스마트 닉이라는 그런 특수 하드웨어를 통해서 네트워크 가상화 계층을 하이퍼바이저에서 물리적으로 분리시켰습니다. 이러한 아키텍처로 저희 OCI 테넌트에 대한 전반적인 위험을 낮추게 되었습니다. 해커나 악의를 가지고 있는 행위자는 높은 가치의 표적, 즉 돈이 될 만한 그러한 정보를 찾고 그러한 정보를 빼내는 것을 목표로 VM을 공격하여 하이퍼바이저를 탈취한 후에 주위 VM과 그리고 주변의 호스트까지 공격을 하게 됩니다. 이러한 하이퍼바이저 브레이크아웃 또는 하이퍼제킹 같은 여러 해커 컨퍼런스에서도 이러한 것들이 시험이 되어서 보안의 취약함을 입증하였습니다.
그런데 저희 OCI 2세대 클라우드는 앞서 설명드린 것처럼 네트워크 가상화 영역을 물리적으로 격리함으로 인해서 접근을 불가능하게 만들어서 공격자를 갈 곳 없는 그런 호스트에 가두고 위협이 주위 호스트로 퍼질 수 없도록 이렇게 차단을 합니다. 즉 디자인의 근본적인 장점은 악성 코드의 확산과 그리고 악의적인 행위자의 이동을 막는다는 건데요. 그로 인해서 위험을 크게 최소화한다는 것입니다. 또한 고객의 데이터가 있는 테넌트 환경과 오라클이 클라우드 운영을 위한 컨트롤 플레인이 완벽하게 분리가 되어 있다 보니 고객이 호스트를 완전하게 제어하게 됩니다. 그로 인해 오라클 직원조차 고객 호스트에 접근할 수 없는 최고의 데이터 프라이버시 환경을 제공합니다. 네트워크 전 단계에 걸친 보안을 구현해서 망분리, 데이터베이스 보안, 방화벽, 그리고 컴플라이언스 등 모든 보안 단계에서 보안을 최우선으로 설계했습니다. 양파의 겉에 있는 알맹이가 그 안에 있는 알맹이를 겹겹이 보호하듯이 인터넷 영역과 가장 가까운 엣지 영역으로부터 데이터 영역까지 단계별 강화된 보안의 기능으로 가장 안쪽에 있는 데이터를 안전하게 보호하실 수 있습니다. 이것이 오라클이 추구하는 코어 투 엣지 보안 전략입니다. 다음은 성능입니다. 좌측 그림에 1세대 클라우드 아키텍처를 보시면 네트워크의 구조가 계층적으로 되어 있습니다. 이런 구조는 특정 영역에 과도한 트래픽이 몰리게 되면 다른 스위치에 영향을 주기 때문에 다른 고객이라던가 또는 다른 서비스에 악영향을 줄 수 있는 그런 근본적인 문제가 있는 구조입니다. 실제 수년간 사례를 보게 되면 이러한 원인으로 인해 엄청난 서비스 저하가 발생하는 사례가 굉장히 많았습니다. 또한 스위치의 비용을 절감하기 위한 방법인데요. 문제는 클라우드 센터의 구조이다 보니 고객의 비용 절감이 아니라 CSP 입장의 비용 절감이다라는 것입니다. 하지만 2세대 클라우드인 OCI는 네트워크 구조 자체를 새롭게 디자인했습니다. 앞서 보안에서 말씀드린 것처럼 네트워크 가상화 계층을 하이퍼바이저로부터 완벽하게 물리적으로 분리했다는 것인데요. 그로 인해서 서로 간의 간섭이 없기 때문에 빠른 성능이 제공됩니다. 또 하나는 네트워크 구조를 확장 용이한 그런 플랫 네트워크 디자인을 적용했다는 것입니다. 스파인 스위치들이 병렬적으로 쫙 퍼져 있는데요. 이러한 구조는 굉장히 많은 스위치가 필요하기 때문에 비용은 많이 들지만 엄청난 성능을 가지고 있다는 장점이 있습니다. 그리고 네트워크에 대한 오버 서브스크립션이 없다는 점과 컴퓨터와 스토리지 간 이홈 내에 바로 연결이 되기 때문에 굉장히 빠른 성능과 그리고 예측 가능한 네트워크 성능을 보장드릴 수 있습니다. 저희가 유일하게 성능에 대한 SLA를 제공한다는 그러한 과감한 메시지도 다 이러한 구조의 강점으로 자신감이 있기 때문에 말씀을 드릴 수가 있는 것입니다. 또한 다양한 스토리지들이 있는데요. 모든 워크로드를 고성능으로 처리할 수 있는 NVMe SSD 기반의 스토리지와 NAS 방식의 파일 스토리지, 그리고 비장형 및 백업들을 위한 오브젝트 스토리지, 그리고 장기 보관을 위한 아카이브 스토리지를 선택하여 사용하실 수가 있습니다. 모든 스토리지에 저장되는 데이터는 암호화되어 있기 때문에 안전하게 사용하실 수가 있고요. 앞서 말씀드린 가격 체계의 그러한 장점인데요. 스토리지 IOPS 사용량에 상관없이 고정된 그러한 과금 체계를 가지고 있습니다. OCI의 블록 볼륨은 NVMe SSD 기반인데요. 엔터프라이즈 환경에서 사용하실 만한 5TB 정도의 블록 볼륨을 기준으로 해서 보시게 되면 저희 낮은 비용 타입의 3000 IOPS의 초당 480메가 처리량부터 초고성능 타입의 30만 IOPS의 초당 2680MB의 처리량을 선택하여서 사용하실 수가 있습니다. 이러한 성능 구성 변경은 운영 중에 동적으로 변경이 가능합니다.
저희 내부의 테스트 결과가 아니라 외부 업체의 성능 테스트 결과인데요. 현재 클라우드를 리드하는 업체와 그리고 OCI의 스펙을 동일하게 하여서 DBMS를 설치 및 구성하여서 비교한 결과입니다. 실제로 같은 시간 동안 처리한 트랜잭션 수에서 저희 OCI가 7.8배 정도 더 처리를 하였는데요. 월 단위의 총 서비스 비용은 OCI가 34% 정도 저렴하다라는 그러한 결과가 나왔습니다. 또한 네트워크 지연 시간의 경우에도 저희 OCI가 평균적으로 5.7배 빠르다라는 그러한 결과가 나왔고요. 특별하게 튀는 범위도 굉장히 적었습니다. 이처럼 저희 OCI는 엔터프라이즈 워크로드를 빠르고 안정적이며 그리고 비용 효율적으로 수행하실 수 있는 클라우드입니다. 특히나 엔터프라이즈 워크로드를 클라우드로 전환할 때에 데이터베이스 전환에 대한 고민을 가장 크게 생각하실 수밖에 없는데요. OCI에서는 기존의 고객 데이터 센터에서 사용하시던 그런 오라클 데이터베이스 환경을 그대로 사용하실 수 있도록 다양한 환경을 제공해 드립니다. 특히나 클라우드에서 유일하게 RAC 환경을 제공해 드리고 있고요. 더 나아가 최고의 데이터베이스 전용 장비인 엑사데이터도 사용하실 수 있도록 제공해 드립니다. 그로 인해 고객은 업무 요건에 맞게 VM 환경 또는 베어메탈 환경을 선택하시고 또 고가용성을 위해 RAC를 선택하시거나 최고의 성능을 위한 엑사데이터를 선택하실 수도 있습니다. 앞서 말씀드린 OCI에서 데이터베이스 서비스의 관리 방안은 여러 가지가 있습니다. 커스터머 매니지드로 고객분들께서 인프라부터 그리고 데이터 관리까지 담당하는 방법인데요. IaaS의 컴퓨터에 고객이 직접 DB 설치 그리고 구성을 하신 뒤에 백업, 패치, 그러한 모든 관리 작업들을 고객이 직접 수행하시는 그러한 방식입니다. 다음 세미 매니지드로 중간 관리형 서비스가 있는데요. 데이터베이스 환경을 파스 서비스로 제공받는 것입니다. 이 경우 DB 설치부터 RAC 그리고 DG 구축 등을 콘솔 버튼을 통해 간단하게 수행하실 수 있고요. 백업, 패치와 같은 그러한 관리 작업도 콘솔의 버튼을 통해서 고객이 쉽게 수행하실 수 있는 그러한 방식입니다. 그러다 보니 고객은 인프라에 대한 관리 고민 없이 데이터베이스에만 집중하실 수 있게 되죠. 다음은 Fully Managed로 완전 관리형 서비스입니다. 저희가 2018년도부터 Autonomous 데이터베이스인 자율 운영 데이터베이스 서비스를 많이 말씀을 드렸습니다. 이 서비스는 인프라 관리부터 데이터베이스 소프트웨어에 대한 그러한 운영 관련된 부분들을 오라클이 다 해드린다라는 그러한 방식입니다. 그로 인해서 고객분들께서는 데이터에 대한 그런 초점을 맞춰서 조금 더 가치 있는 일에 집중하실 수가 있게 됩니다. 앞서 설명드린 너무나 좋은 데이터베이스 관련 서비스들로 전환을 하고 싶지만 그러실 수 없는 경우들이 있는데요. 다음 4가지의 이유로 나눌 수가 있을 것 같습니다. 첫 번째, regulation인데요. 규제입니다. 데이터에 대한 위치가 어디에 있느냐 이것입니다. 우리 데이터는 내부 정책으로 인해 절대 우리의 데이터 센터 밖으로 나갈 수가 없다고 하시는 그러한 경우입니다. 두 번째, 레이턴시인데요. 네트워크 지연입니다. 아무리 전용선을 구축한다라고 해도 네트워크 속도는 고객 데이터 센터 내에서 사용하신 것보다는 당연히 느릴 수밖에 없는데요. 이처럼 응답 시간에 민감한 어플리케이션 운영이 필요로 하는 경우가 될 것 같습니다. 그리고 세 번째, 인티그레이션, 통합입니다. 데이터베이스와 어플리케이션들과의 결합성이 너무 높다 보니 떼어놓을 수가 없는 그러한 경우가 될 것 같은데요. 특정 ISV 솔루션들을 사용하는 그러한 경우가 될 것 같습니다. 마지막으로 리스크, 위협입니다. 클라우드에 대한 서비스 품질이나 보안 관련된 이슈들을 너무나 걱정하시는 그런 경우가 될 것 같습니다. 그러다 보니 다음과 같은 고민을 하시게 되는데요. 즉, 퍼블릭 클라우드로 전환을 하진 않지만
우리의 데이터 센터를 사용하여서 퍼블릭 클라우드의 이점을 얻을 수 있는 방법을 고민하시게 되는데요. 그러한 고민을 해결하실 수 있도록 오라클은 하이브리드 클라우드 전략을 제공드립니다. 즉, 전 세계의 30개의 리전에서 동일하게 사용되는 엑사데이터 클라우드 서비스를 고객의 데이터 센터에 입고를 하여서 퍼블릭 클라우드에서의 동일한 소프트웨어와 동일한 관리 그리고 아키텍처를 고객 데이터 센터에서 서비스하실 수 있도록 제공해 드립니다. 앞서 말씀드린 엑사데이터, 고객분들께서 아마 지겹도록 이제 소개를 많이 들어보셨을 것 같습니다. 이제는 긴 설명이 필요 없는 장비가 된 것 같은데요. 많은 고객분들께서 인정해 주신 최고의 데이터베이스 전용 장비인데요. 모든 워크로드를 최적으로 수행하실 수 있는 알고리즘들이 탑재되어 있다 보니 기업의 데이터를 통합하거나 트랜잭션 처리를 가장 빠르고 안정적으로 수행하실 수 있는 그런 유일무이한 장비입니다. 엑사데이터가 이제는 15년 정도 되었는데요. 글로벌하게 모든 산업에서 다양하게 운영을 하고 계시고요. 특히나 세계 100대 기업 중에 86%가 엑사데이터로 운영을 하고 계십니다. 앞서 말씀드린 엑사데이터 장비에 클라우드의 기능을 추가하였는데요. 바로 엑사데이터 클라우드 앳 커스터머, 저희는 엑사CC라고 말씀을 드립니다. 바로 퍼블릭 클라우드의 장점을 탑재한 엑사데이터를 고객 데이터 센터에서 사용하실 수 있다는 것인데요. 고객은 엑사CC를 통해 고객 데이터 센터에서 비용 효율적이며 더 편리하게 엑사데이터를 사용하실 수가 있게 되었습니다. 첫 번째 특장점으로 유연한 자원 관리를 말씀드릴 수 있습니다. 기존 서버와 소프트웨어의 구매를 생각해 보시면 최대 부하를 기준으로 하며 또 다양한 보정값들을 추가하여서 서버와 소프트웨어를 구매하셨습니다. 실제 사용하지도 않는 그러한 리소스들로 인해 비효율적인 자원과 그리고 비용을 낭비하고 계셨는데요. 엑사CC의 경우는 클라우드의 장점인 유연한 자원관리 기능으로 CPU를 비즈니스 요구사항에 맞게 필요한 만큼 조정을 합니다. 실제 사용한 만큼 지불하게 되므로 자원을 효율적으로 사용하며 비용을 절감하실 수 있다는 그러한 장점이 있습니다. 두 번째, 인프라에 대한 관리입니다. 엑사CC의 인프라는 오라클의 소유이기 때문에 오라클이 직접 관리를 해드립니다. 인프라 영역은 하이퍼바이저, 스토리지 서버, 네트워크 스위치로 오라클이 직접 모니터링과 유지보수 작업을 통해 인프라가 안정적으로 유지할 수 있도록 관리합니다. 그리고 고객은 VM과 데이터베이스의 라이프 사이클을 관리하시게 되는데요. 즉, 데이터베이스 내의 데이터를 포함한 모든 것들을 고객 소유로 직접 관리하시는 것입니다. DB 생성, 자원 확장 및 축소, 그리고 패치, 백업 등을 OCI의 콘솔 화면이나 또는 API를 통해 사용하실 수가 있고요. 유지관리 부분을 자동화하실 수도 있습니다. 오라클 직원이 고객 VM에 접근할 권한이 없다 보니 고객이 직접 OCI 콘솔을 통해 VM과 그리드 인프라스트럭처 그리고 데이터베이스를 관리하셔야 합니다. 결과적으로 고객분들은 인프라에 대한 걱정 없이 데이터베이스에 집중하실 수가 있습니다. 과거 엑사데이터의 구조를 보시면 스토리지 서버 디스크 앞단에 플래시 캐시를 이제 두게 되었는데요. 디스크 IO를 90% 이상 제거하여서 더 빠른 데이터 처리를 할 수 있었습니다. 엑사데이터 X8M에서 추가되었지만 엑사CC 역시 플래시 캐시 앞단에 연구 메모리죠. 퍼시스턴트 메모리를 투명하게 추가하여서 읽기와 그리고 로그라이터의 성능을 가속화했습니다. 또한 기존 40G의 인피니밴드에서 100G의 컨버지드 이던의 통합으로 스토리지와의 병목을 제거하여서 성능을 비약적으로 향상시켰습니다. 추가로
RDMA 기능을 통해 데이터베이스 서버에서 스토리지 서버의 PM으로 바로 접근하게 되었는데요. CPU의 개입이나 송수진 버퍼 메모리의 복사 없이 원격 노드 메모리에 데이터를 전송하다 보니 매우 빠르고 짧은 레이턴시의 처리를 제공합니다. 이처럼 엑사CC는 기존 엑사데이터의 다양한 가치를 포함하고 있는 최고의 클라우드 장비입니다. 엑사CC 또한 기존의 마이그레이션 방식과 동일한 방법을 다 지원하고 있는데요. 고객 데이터 센터 내에서 고객 네트워크에 연결을 하다 보니까 더 빠르게 마이그레이션을 하실 수가 있습니다. 마이그레이션 전략은 업무 환경에 맞게 논리적인 마이그레이션 방법과 그리고 분리 마이그레이션 방법을 선정하여서 수행하실 수 있습니다. 엑사CC에 저장되는 데이터는 필수로 TD 암호화 적용이 필요한데요. 이행 전략으로 인해 TD 암호화 적용이 되지 않은 경우에는 이행 후에 작업을 하실 수도 있습니다. 정리하여 말씀드립니다. 저희 OCI는 기존 일반적인 클라우드 요구사항에 3가지를 강화했습니다. 첫 번째, 보안을 우선시하여서 새롭게 디자인을 하였는데요. 악성 코드의 확산과 악의적인 행위자의 이동으로 인한 위험 자체를 크게 최소화했다는 것입니다. 두 번째, 네트워크 성능에 악영향을 미칠 수 있는 근본적인 문제들을 해결했습니다. 그리고 초고성능의 스토리지와 데이터베이스 서비스들을 제공드리고 있습니다. 그리고 마지막으로 저렴한 비용과 그리고 숨겨진 비용이 없다는 것인데요. 특히나 엔터프라이즈 워크로드급의 스토리지 성능이나 그리고 네트워크 아웃바운드 트래픽 비용에서 수배에서 수십 배까지 차이가 난다는 것들을 말씀을 드렸습니다. 그리고 데이터베이스 클라우드 서비스를 사용하고 싶지만 그러지 못하시는 그러한 고객분들을 위한 하이브리드 클라우드 전략을 말씀을 드렸는데요. 엑사데이터 클라우드 장비인 엑사CC를 고객 데이터 센터에 입고하여서 클라우드의 이점을 가져가실 수 있게 제공드린다는 점입니다. 인프라에 대한 운영을 오라클이 직접 해드린다라고 말씀을 드렸고요. 그리고 고객 데이터 센터 안에 있기 때문에 기존 데이터 관련 규제 준수나 보안을 기존처럼 유지하실 수가 있습니다. 그리고 자원을 사용한 만큼 그렇게 과금하는 방식이기 때문에 비용을 최소화하실 수가 있고요. 고객의 필요에 맞게 즉각적인 프로비저닝을 통해서 비즈니스의 민첩성을 가져가실 수가 있습니다. 이처럼 오라클은 엔터프라이즈 워크로드의 핵심 산업인 금융산업의 디지털 혁신을 위해 준비된 클라우드이며 퍼블릭 클라우드와 하이브리드 클라우드 전략으로 고객분들을 기다리고 있습니다. 향후 계획하시는 비즈니스들을 저희 OCI 2세대 클라우드와 함께 윈윈 하실 수 있기를 희망합니다. 감사합니다.